Okay, let us proceed in session number 2, which is state care of a woman with ectopic pregnancy. Yesterday we discussed about care of mother with abortion. So today let us pass through this session. As normal, by the end of these sessions, a student is expected to be able to define ectopic pregnancy, but also state the risk factor for ectopic pregnancy, identify and explain the common site for ectopic pregnancy, but also a learner is expected to be able to explain the signs, symptoms, and the diagnosis of an ectopic pregnancy, but also give care to a woman with ectopic pregnancy, and he or she must be able to explain the complication of ectopic pregnancy. Let us proceed. Definition of ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy, this is the one in which fertilized ovum is implanted and developed outside the normal endometrial cavity. Ectopic pregnancy, jina tu jinsi inavyo ectopic. Ecto means outside. So if it is outside, hii inamaanisha kwamba ujauzito unatungwa nje ya mji wa mimba. Kwa unatungwa nje ya mji wa mimba, kwamba the fertilized ovum is implanted, unajipandikiza au unapandikizwa na kukua outside the normal endometrial cavity, nje kabisa ya kizazi. Tuangalie locations of an ectopic pregnancy. Ni sehemu gani ambazo hii ectopic pregnancy hujipandikiza na kukua? Ya kwanza ni tubal, na hii ina contribute about 97%. Tubal anywhere in the fallopian tube. Kwenye fallopian tube ni sehemu ambako fertilization ina take place. Baada ya fertilization take place, hiyo fertilized ovums itaenda be implanted kwenye endometrial wall. Sasa inatokea hiyo fertilized ovum inashindwa kwenda to be implanted kwenye endometrial wall, so inabaki pale pale. Kishabaki pale pale, inaendelea na kukua, so tunaita tubal pregnancy. Kwenye tube ni sehemu kubwa ambako ectopic pregnancy inatokea, na hii kama the most common site is ampla. Kwenye tube kuna sehemu, kwenye hiyo fallopian tube kuna sehemu inaitwa ampla, sehemu ya juu kabisa ya huku kwenye fallopian tube. Lakini pia interstitial or cornual pregnancy occurs in most proximal tube segment which runs through the uterine cornua. This type of ectopic pregnancy can grow to be quite large and rupture may cause massive hemorrhage. Kwa pia inaweza ikajimplant sehemu zingine kama cornua, interstitial na sehemu zingine, na baada inavyozidi kukua may rupture ikasababisha hemorrhage au bleeding. Tutaziona hizi cornua, ampla, isthmus. Kuna sehemu nyingi pia. Kwa tunavyosema tube, utimizi ni general term. Kwa maybe kwenye ampla, maybe kwenye cornua, maybe kwenye isthmus, maybe kwenye interstitial. Lakini pia sehemu nyingine ya location of ectopic pregnancy ni ovarian pregnancy, ambayo ina contribute asilimia ndogo sana, asilimia 0.5 on the ovary. Mimba inatungwa au inapandikizwa kwenye ovary ambako mayai yanatolewa. But also abdominal, less than 1% in the abdomen with possible adherence to the peritoneum vesical surface. Mimba inatungwa au inapandikizwa kwenye tumbo la chakula, lakini pia kwenye possible inawezekana kwenye peritoneum cavity and vesical surface. Hiyo ni mimba inaweza katokea tumboni, lakini pia mimba zingine zinatokea kwenye cervix, kwenye shingo ya uzazi au mlango wa uzazi.
ectopic pregnancy, in other words, you can call it is an extrauterine pregnancy. Extrauterine pregnancy kwamba ni mimba ambayo inatungwa nje ya kizazi. Tunaendelea. Hapa nimeweka jedwali au nimeweka mchoro. Huu mchoro unakuonesha sites of implantation. Unakuonesha site of implantation. Hii site of implantation kuna extrauterine na uterine. Extrauterine ni nje kabisa ya kizazi, lakini uterine ni ndani, ni karibu na kizazi, yani ni sehemu za kizazi, ambacho sasa sio unakuta hii mimba inajitunga sehemu ambayo sio sehemu yake, lakini ndani ya kizazi. Tuanze na extrauterine. Extrauterine kuna ipo tube, kuna ovaries na abdomen. Kwenye tube kuna most common ni sehemu ampla. Ampla, it is the most common part for ectopic pregnancy, but also inafuatia kwa sababu yenyewe ina contribute 25%. Lakini sehemu nyingine ni isthmus ambayo ina contribute 25%. Nyingine infundibula ni 18, lakini nyingine interstitial. Kwa hizi sehemu zote ectopic pregnancy may be implanted to this part of fallopian tube, lakini ikitokea general term tunaita ni fallopian tube au tubal pregnancy. Sehemu nyingine ni ovaries, inajiimplant either kwenye ovary, kwenye ovary, lakini pia kwenye fimbriae, inajiimplant kwenye fimbriae pale pale ambako mayai yanatolewa. Nyingine pia ni abdominal, inajiimplant tumboni. Tumboni pia kuna primary na secondary. Primary kwamba ameelezesha hapa kwamba kuna intraperitoneal na extraperitoneal. Kwamba intraperitoneal kwamba inajipandikiza kwenye peritoneum cavity, na nyingine extraperitoneal cavity, unakuta mimba imetungwa ndani ya peritoneum cavity. Peritoneal membrane ni membrane ambayo ina surround inner lines of the stomach. So katikati ya peritoneal membrane ndio unakuta ujauzito na unatungwa pale. Lakini pia extraperitoneal, nje ya peritoneal cavity ndio inatungwa hiyo mimba. Turudi kwenye uterine ambayo ina contribute 1.5%, ambapo sasa hizi nimesema kama ni zipo karibu na kizazi. Ya kwanza ni cervix, ina contribute less than 1%. Ya pili ni angular, nyingine ni conua, nyingine ni cesarean scars, kwamba pale ambako walifanya cesarean scar kama mama alijifungua kwa upasuaji, lile scar ambalo lilitengenezwa mimba inajiplant pale pale. I think you together. Hapa kuna mchoro na umedemonstrate vizuri. Huu mchoro unaonyesha site of ectopic pregnancy. Site for ectopic pregnancy. Ya kwanza kuna interstitial imeonyeshwa hapo, lakini kutoka pale kuna hiyo fallopian tube. Kwenye tube hapa amenemo is a general terms, lakini ni ampla kuja kwenye isthmus, lakini pia kwenye abdomen ameonyesha huku abdomen hii kwamba ni inajiplant kwenye abdomen, but also kuna kwenye ovary, ovary, lakini pia kwenye fimbriae. Hizi zote ni site for ectopic pregnancy. So if you will be asked to mention site for ectopic pregnancy, this are site for ectopic pregnancy. But also in the cervix, you find the pregnancy has been implanted in the cervix. This is ectopic pregnancy. Let us see the risk factors for ectopic pregnancy. Risk factor for ectopic pregnancy. Abnormal functions of fallopian tube. Hii ni moja wapo ya risk factors, kama visababishi vya ectopic pregnancy ni vitu gani? Kitu cha kwanza ni abnormal functions of fallopian tube. Unakuta kwa kuielezea fallopian tube huwa inafanya kazi ya kucollect na kutransfer. Moja, ina transfer the ovum ili iende ku fertilize with sperm. Baada ya hiyo ovum to be fertilized with sperm, ina be transferred to
endometrial for implantation. Sasa unakuta hizo kazi zote hazifanyiki. Hazifanyiki kwa nini gani? Unakuta loss of cilia of the lining epitheliums and impairment of massicular peristalsis, kwamba ile yai linakuwa lina move by movement of ciliated movement. Sasa unakuta zile cilia za dysfuncted, za dysfuncted hazifanyi kazi vizuri. So kama hazifanyi kazi vizuri, sasa hiyo yai haliwezi likamove by ciliated movement, kwa kusukumwa. But pia unakuta movement pale huwa inatokea kama peristaltic movement. Unakuta pia nenyewe haifanyi kazi vizuri. Zile muscles, the lining muscles of fallopian tubes zimekuwa be dysfuncted. Kwa sasa kama ndani hazifanyi kazi vizuri, fertilized ovums may stay to hapo ambako limebi fertilized na mimba inatungwa hapo. But also narrowings of the tube lumens. Narrowing, yani unakuta hiyo tube inakuwa ni nyembamba sana. Ikiwa nyembamba sana kwamba yeye haliwezi likapita, au hiyo fertilized ovums may not pass, kwa inaweza ikakwama na mimba ikatungwa pale pale. But also formations of pocket due to adhesions between the mucus. Unakuta kuna vi pocket vimefomika ndani ya tube. Kwa yai wakati wa swimming, inapokuwa ina swim by ciliated movement, linaweza likatalia kwenye vile vi pocket na mimba ikatungwa pale pale. But also development of defects of the tube. Hii ni sawa sawa na diverticulums. The diverticulums, it is like a pocket like. Kwa pia unakuta yai linaweza likakwama pale pale na mimba ikawa imetungwa hapo hapo. Hiyo ndio kwamba abnormal functions of the fallopian tube. Kwa hiyo vitu ambavyo vinasababisha abnormal function ni hivi vitu. Even if you be asked to mention the abnormal function, causes of abnormal functions of fallopian tube, ni vile vitu. But also tubal surgery. Tubal surgery, BTL, bilateral tubal ligation. Mtu ambaye amefanyiwa bilateral tubal ligation, alafu tubal ligation ambayo ni failure, alienda kuziba zile fallopian tube, lakini ikawa imefeli. Kama imefeli, sasa inatokea yai lina be transported, kwa sababu kuna failure of tubal ligations, ina be fertilized pale pale. Bilateral tubal ligation and tubal anastomosis. Unakuta tube labda inazibwa, kama labda ilikuwa na vitundu inazibwa, kwa unakuta inapelekea into narrowings of the tube, may lead to scarrings and narrowings of the tube or forced passage of formation. This may hamper passage of the fertilized egg. Artificial reproductive techniques, njia za kisasa za uzazi. Studies have documented increased risk of ectopic pregnancy within in vitro fertilization, gamete intrafallopian transfer and super ovulating agent. Vitro fertilization may lead to ectopic pregnancy kwa sababu ni mimba ambayo inapandikizwa. Fertilization inateki nje alafu unaenda kupandikiza mimba. It may cause ectopic pregnancy. But also gamete transfer will transfer the gametes kwa mama, inakuwa ni pia inaweza ikaledi katika ectopic pregnancy. And the super ovulating agents, zile super ovulating agents kama clomidin may lead to ectopic pregnancy. But also there is pelvic inflammatory diseases, PID. Hii ni inflammations inside the uterus. Kwa kama kwenye uterus kuna uvimbe, hata kama ujauzito ipo, it means kwamba mtoto lazima akawekwa sehemu salama. Sasa kuna uvimbe, sasa hawezi akapandikizwa sehemu ambayo sio salama. Unakuta mtoto anapandikizwa sehemu nyingine. Pelvic inflammatory diseases. We have another, cigarette smoking. Studies have shown that cigarette smoking cause tubal-ciliary dysfunctions. Hii sigara zinasababisha dysfunctions of the cilia present in the fallopian tube, ambazo zinasaidia ciliated movement. Kwa
kina mama ambao wanavuta sigara they are at risk of getting ectopic pregnancy, na hizo serious zinaweza zikachoka kufanya seriated movement. But also kuna intrauterine device, IUD, like any contraceptive method, device protect against ectopic pregnancy. But however, women who become pregnant with intrauterine device in place have a high chance of having tubal pregnancy than women. Kwamba hizi zinasaidia hizi intrauterine device zinasaidia kupunguza ectopic pregnancy. But mama akipata pregnancy alafu pia ana hii IUD au intrauterine device, inaweza ikampelekea mtoto akatungwa nje ya kizazi, kwa sababu hii IUD inaenda kuwekwa kwenye uterus. Also, women using any forms of contraception have significant increased reduced chance of having an ectopic pregnancy. But in selected contraception failure, there is increased incidence of ectopic pregnancy. Previous kwamba akina mama ambao wanatumia hii artificial contraceptive za vidonge wana increase chance of get ectopic pregnancy, kwa sababu failure ya hii hapa inaweza ikawasababisha ujauzito ukatungwa nje. Kama unatumia vidonge alafu vikafeli ukapata ujauzito, unaweza kupelekea kutungwa nje. Previous ectopic pregnancy, pia mama akiwa na history anaweza kupata ectopic nyingine pia. Adjacent tumor, especially the broad ligament. Broad ligament ni ligament ambayo inashikilia uterus, it holds the uterus in place. So ikiwa kuna tumor kwenye au ana myomas, this may cause an ectopic pregnancy. Yeah, let us see one by another. Tubal pregnancy. What is a tubal pregnancy? Kama tulivyoona, hiyo ni site of ni most site ambako pregnancy, ectopic pregnancy inatokea. Tubal pregnancy. In tubal pregnancy, implantation can occur at any point along the tube. Although the ampula is the most common site, the isthmus is the next in the frequency, and the interstitial site being the at least common. Kumbe anasema kwamba the most common for tubal pregnancy to occur in the ampula, most common part ni ampula, ikifuatiwa na isthmus, inafuatiwa interstitial. Tubal pregnancy can either be ruptured or unruptured. Ile ujauzito ambao umetungwa kwenye fallopian tube unaweza ukawa umerupture au hujarupture, na ukirupture unasababisha massive bleeding. Physiology of tubal pregnancy. Tuone physiology ya tubal pregnancy kwamba inakuwa kuaje hadi tubal pregnancy inatokea. The trophoblasts develop, is trophoblasts develop in the fertilized ovaries ambao ni blastocysts and invade the deeply in the tubal worm. After fertilization, hiyo blastocysts inayotengenezwa, kuna kiseli kinafumika juu, kimembrane hicho kinaitwa trophoblast cells. Hizi trophoblast cells zinatumika katika secretions, zina secrete human chorionic gonadotropic hormones, lakini pia zina leading into development of corpus luteum ambayo itakuja kusecrete progesterone na estrogen hormone. Kwa hiyo baada ya kufumika trophoblasts itaenda kuinvade au itaenda kujiimplant kwenye deep fallopian wall. Ikishajiimplant sasa, following implantation, the trophoblasts produce HCG, which maintain the corpus luteum. Kwa hiyo itaanza kusecrete HCG kama normal pregnant tu. The corpus luteum produce estrogens and progesterones, which change the secretory endometrium into the studio. Sasa hiyo corpus luteum ambayo it is maintained by human chorionic gonadotropic hormone ita secrete sorry for interference. Sorry for interference. Let us proceed.
The corpus luteum produce estrogens and progesterone, which change the secretory's endometrium into the pseudo. The uterus enlarge and enlarge up to 8 weeks size and become soft. Vile vile tu kama mtoto anavyopandikizwa kwenye endometrial wall, kwa hiyo estrogens and progesterone zitaendelea ku maintain secretory into the pseudo. Kwa mtoto ataendelea kukua na ile tube itaendelea kuenlarge ndani into 8 weeks and become soft. The tubal pregnancy does not usually proceed beyond 8 to 10 weeks due to kwamba ile ujauzito uliotungwa kwenye tubal pregnancy hauwezi ukaendelea kati ya wiki 10 hadi wiki 8 hadi wiki 10, yani kupita pale, kwa sababu ile sehemu ni ndogo. Tuone sababu kwamba kwa nini ujauzito ambao umetungwa kwenye fallopian tube hauendelei. Hii ni kwa sababu lack of decidual relaxation in the tube. Kwenye tube hakuna decidual relaxation. Decidual in nourishment kama kwenye uterus. Kwenye uterus kuna decidual in nourishment. Mtoto anapata nourishment from the decidual, lakini secretion from the tube from the decidual. Lakini pia ni thin wall of the tube. Hauwezi ukaendelea kwa sababu hii ukiendea itarapture tu. But also the inadequacy of the tube remaining. Ni kadogo ile space ya ovarian fallopian tube ni ndogo, kwa hiyo ujauzito hauwezi ukaendelea. But also bleeding in the site of implantation as it of breast invert. Kwa sababu ni ndogo unakuta hajajishikiza vizuri, inaanza kubleed. Kwa hiyo haiwezi kaendelea beyond 8 to 10 weeks of gestation. Separations of gestational sac. Separation of gestational sac from tube wall leads to its degenerations and fall of HCG level, regulations of corpus luteum and the subsequent drop in estrogens and progesterone level. This led to separations of uterine decidual with uterine bleeding. Kwa kumbe sasa bleeding ikianza pale kwenye fallopian tubes, separation itaanza, separation of gestational sac. Ikisha separate, kwa kumbe inaanza degenerations of corpus luteum, but also HCG itapungua. Kwa hiyo itapelekea separations of uterine decidual with uterine bleeding. Kwa mama ataanza kubleed na pia imerupture. Ikirupture mama atakuwa na very massive bleeding ambayo atakuwa na bleed sana. Outcome or fate of tubal pregnancy. Matokeo nini? Matokeo ya tubal pregnancy. Tubal abortion ya kwanza, hiyo mama atapata tubal abortion, ndio tokeo la kwanza. Tubal abortion, yani abortion ambayo inatokea abortion inatokea due to tubal pregnancy or ectopic pregnancy. This occurs more if ovums had been implanted in the amplar portions of the tube. Kama tulivyosema, hii inatokea pale ovums inapokuwa imejiplanti kwenye amplar. Tulivyosema kama amplar ni most common sites of ectopic pregnancy. Separations of gestational sac is followed by its expansions into the peritoneal cavity through the tubal ostium. Sasa hii abortion ikishatokea, hiyo kitu ambacho amniotic sac, gestation sac ambayo imeseparate from the tube inaweza ikajiplanti kwenye peritoneal cavity through the tube called ostium. Yani kwamba ujauzito uliokuwa kwenye tube baada ya kuseparate unaweza ukajipandikiza tena kwenye peritoneal cavity of the abdomen. Hiyo ndio outcome of tubal pregnancy. It is rare, but this can cause reimplantation of conceptus in another abdominal structures which led to secondary abdominal pregnancy. Kwa kumbe ni rare sana, ni mara chache sana, lakini inaweza ikatokea, lakini baada ya kutokea inajiplanti kwenye peritoneal cavity of the abdomen through the
ostium tube au tube ostium. Hii ni mara chache sana, Lakini pia outcome nyingine ni tube more. This is when the gestational sac is surrounded by blood clots and retained in the tube. Kwamba gestational sac imesha separate, lakini imesha separate, it is surrounded with blood, blood clot, lakini kwa sababu imeshatoka, it is still retained in the tube, inaitwa tube more, kwamba gestational sac imesha separate. Baada hapo, it is surrounded with clots of blood because it is retained in the tube. Nyingine ni tube rupture. Hilo ni tokeo la tatu ambao kama tube of outcome of tube pregnancy. This is more common where implantation occurs in narrow position of the tube which is isthmus. Kwamba imetokea tube pregnancy, imejipandikiza kwenye isthmus. Isthmus ni small, very narrow portions of the fallopian tube. Sasa ikiwa imejiplant pale, inaweza ikarupture at any time kwa sababu it is narrow area. Kwa if it is narrow, so anytime may rupture. Hiyo ni outcome nyingine. Rupture may occur in the antimesenteric border of the tube. Usually profuse bleeding occurs, known as intraperitoneal hemorrhage or broad ligament hematoma. Kwa hiyo ikisha separate, ikisha rupture, mama anaweza kupata severe hemorrhage ambayo inaitwa intraperitoneal hemorrhage, ambayo ina bleed ikifika kwenye peritoneum cavity or broad ligament hematoma. Abdominal pregnancy. Tumemaliza tube pregnancy. Let's say abdominal pregnancy is always the result of early tube pregnancy, rupture or abortions into the peritoneum cavity. Hii abdominal pregnancy ni matokeo ya separations or ruptures of the tube pregnancy. Of tube pregnancy, kwa sababu tumeona kwamba baada ya after rupture inaweza ikajiplant na kwenye peritoneum cavity. Kwa hiyo ni result, but also inaweza kabisa mimba ikatungwa kule kwenye tumbo. The fertilized ovum makes the abdomen the site of its primary implantation. Kwa kumbe ile yai ambalo limetoka kule limeseparate from the limetoka kwenye fallopian tube, lina make tumbo kama ni primary site of implantation. The fetus develop within the peritoneum cavity but rarely survive. Haiwezi kusurvive. Pregnancy may proceed to terms but rarely. Unakuta mwingine anapata abdominal pregnancy, lakini ambazo zina survive ni ndogo sana, lakini pia chache zinaweza zikafika term na mama akajifungua tu by cesarean section. The placenta remains attached to the uterine tube. Placenta itabaki imejiattach kule kwenye uterine tube and but expand and attach to the neighboring organs. Kwa kumbe mama mwenye abdominal pregnancy, placenta itabaki imejiattach kwenye tube of fallopian tube, na kwa sababu ni sehemu ndogo itaattach pia other organs. Ovarian pregnancy. Hii ni mara chache sana, and vaginal bleedings or spottings may be presenting compliant, kwa sababu ni sehemu ambayo sio hakuna tube. Kwa hiyo ni mara chache sana, au mama akipata tu ovarian pregnancy atableed sana na atakuwa na complain na ana bleed sana. Symptom related to rupture into the peritoneum cavity and are similar to those of tube pregnancy. Zinafanana na hizo za tube pregnancy, lakini hizi hapa anakuwa na complain bleeding all the time. And on examination, the midwife may palpate on an enlarged ovaries or ovarian mass which may or may not be painful. Mama midwife akiwa na mwekizamaini, mama anaweza kapalpate huku kwenye peripheral na anasikia kama kuna mass, yani kwenye abdomen anasikia kama kuna mass, lakini pia hiyo mass inaweza ikawa inauma au isiume. Uterus may be slightly enlarged from endometrial response to progesterone and
HCG. Inaweza ikanaji kwa sababu ya kuwepo na endometrial response, endometrial secretion, lakini pia na human chorionic gonadotrophin hormone. Cervical pregnancy is very rare. Signs and symptoms include painless bleeding, some soon after the times of implantation. Soon after implantation, mama ata experience bleeding. Bleeding sana. Na hii ni very rare sana. Cervical mass may be palpated with distensions and fillings of cervical wall, partial dilatations of the external cervical walls. Hivyote anaweza akavifili. And slightly enlarged uterine fundus. Na unakuta uterine fundus may be enlarged due to overgrowth of the cervical pregnancy. Tuone signs and the symptoms of ectopic pregnancy. Dalili. Kuna typical signs and the symptoms. And pia kuna atypical signs. Katika typical signs, hizi signs kwamba maza anaweza kuwa na nani, you can see amenolea, anaweza akabaki even for 3 months hajaona siku zake, but also vaginal bleeding. For ectopic pregnancy atakuwa na complain bleeding sana. Atypical signs and symptoms ziko localized abdominal pain. Amongst of the best signs ni abdominal pain. Mama ana complain abdominal pain, very severe abdominal pain, kwa sababu ujauzito umejiplant sehemu ambako sio husika. Kwa hiyo as time goes unazidi ku expand na hiyo sehemu inazidi ku expand. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu ambayo sio sehemu yake. Lakini pia anakuwa na shoulder pain. Hata kwa sababu mtu mwingine anakuwa ameinama hivi na nasikia maumivu, kwa may precipitate to shoulder pains. Abdominal distension, tumbo linakuwa limebidi distended, lakini pia atasikia kwa sababu tayari mjamzito, nausea and vomiting, dizziness and fainting. Pyrexia na hiyo ni mojawapo ya signs ambao kwamba ni typical sana, anaanza kukuambia kwa sababu assume kwamba nani imerupture, alafu bleeding inazidi kutoka, kwa microorganism may invade and raise up the body temperature, waka infect. How to diagnose ectopic pregnancy? Careful history taking. Any diagnosis of certain disease inaanza na careful history taking. Una ask lakini pia unasikiliza. Taking about last menstrual period, uulize ni siku gani ya mwisho kuna damu zake. It is timing and appearance, kwamba mna gani kwa inatokea, lakini kwa inatokeaje. Past pregnancy, utauliza mimba zilizotoka, je ilikuwa ni ectopic pregnancy or zilikuwaje. Lakini pia past medical and surgical history, contraceptive use, kama labda anatumiaga contraceptive use or artificial use of family planning. Physical examination. In the presence of tubal rupture with intra-abdominal hemorrhages, patient may be hypotensive and tachycardic. Mama anaweza kuwa hypotensive kwa sababu ana bleed sana, lakini anaweza kuwa tachycardia. Tachycardia ni high pulse rate kwa sababu damu ni ndogo kwa moyo, una pump damu ili kama compensate to all part of the body. Hii kama ile every part of the body inafikiwa na damu na inapata oxygen. Lakini in the absence of rupture, the physical examination may be completely normal. Always think about tubal pregnancy to women with low abdominal pain. Anza kufikiria mama ambaye ana present ana low abdominal pain, fikiria kwamba anaweza kawa na nini, na ectopic pregnancy. In whom there is possibility of pregnancy should be regarded as having an ectopic until proved otherwise. Ultrasound the most reliable method. Ultrasound ndio itatusaidia kujua kwamba huyu ni ectopic pregnancy au ni molar pregnancy au ni nini. Itatupa majibu mazuri. But also level of beta HCG, more often is level lower than in normal pregnancy. Kwa inakuwa ni ndogo, human chorionic gonadotrophic hormone inakuwa ni ndogo kuliko ile ya kwenye normal pregnancy.
Differential diagnosis, vitu gani ambavyo unaweza kuanza kuvihisi kwamba this is an ectopic pregnancy. Unaweza differential diagnosis ambazo za kufanya kwa sababu hizi zinafanana. Unaweza misdiagnose ukasema ni adenocarcinosis au twisted ovarian tumor kwa sababu vinafanana kwamba unakuta labda imejipandikiza kwenye ovary. Kwa ovarian pregnancy na tumor kidogo inaweza kufanana. Kwa hiyo unaweza ukakama au ukakweli kwamba this it is an adenocarcinosis or twisted ovarian tumor. But also iko appendicitis kwa sababu appendix with ovaries kidogo ziko located in the same portions or the same site. But also spontaneous or threatened abortions, inaweza kuwa ni threatened abortion au spontaneous abortions. PID, pelvic inflammatory disease, but also you can come up with the diagnosis of ruptured hemorrhagic corpus luteum and endometriosis kulingana na saini ambazo anakupa mama. Unaanza kukweli hizo, unaweza kuzani kwamba labda ni hivi ni hii, but also diverticulitis, infection of the diverticula and ovarian cyst. Due to history techniques, you can come up with querying of this diagnosis. Yes, how to care women with ectopic pregnancy. Jinsi ya kumhudumia mama mwenye ectopic pregnancy. Nursing management ina involve pre-op and post-op care. If hemorrhage and shock present, restore blood volume by blood transfusion. Kama mama ana bleed sana baada ya kuteki cross match and grouping, unaweza restore blood by transfusion. Or may give the woman normal saline or IV and prepare for operation. Give antibiotic prophylaxis. Mpe antibiotics kwa sababu kama imerupture early, kwa anaweza kupata microorganism. Lakini pia mliza state with normal saline or ring lactate ili iweze compensate fluid volume ratio. Counsel the woman about her condition. Mkase mama na mliashua kulingana condition yake. Give post or medication, encourage the patient about her condition. Kama mama ni kwenda kwa operation, lazima uta manage any pre-op medication, utampa medication kama if it is septic zones and other medication and other care. Make sure kwamba umezifanya na mama ready for operation. Hiyo ilikuwa ni nursing management. Let us say medical management. Ya kwanza, medical management ina involve surgical approach. Na surgical approach ambayo tuna approach sana hapa ni salpingectomy. Salpingectomy is surgical interventions for remove of the fallopian tubes containing ectopic pregnancy. Is a treatment of choice in the following situation. Kwamba labda mama ana ectopic pregnancy ambayo ipo kwenye tube and it is ruptured, so mama tunafanyia salpingectomy if failure childbearing is not desired. Mama labda hataki tena kupata ujauzito. Lakini pia kama mama tube is severely damaged, kwamba hiyo tube imebi severely damaged, so tunaweza tukatoa hiyo tube au fallopian tube, inaitwa salpingectomy. But also bleedings cannot be controlled. Tunamtolea hiyo salpingectomy. Tunamtoa hiyo fallopian tube. But also ectopic is in a fallopian tube where ectopic occurred previous. Kwamba kama previous alipata ectopic pregnancy na sasa hivi ana ectopic pregnancy, hapo we can decide to remove the fallopian tube. But also there is linear salpingectomy. Linear salpingectomy, this is the removal of gestational sac through the linear incisions in the fallopian tube. May be performed in the future if it is not that. Ina hiyo ni kutoa fallopian tube kama hakuna any desire for future bearing, child bearing. But also kuna operative laparoscope may be performed to confirm the diagnosis of ectopic pregnancy and to remove the abnormal gestation via salpingectomy. Hii laparoscopy ni kutoa na ni vitu ambavyo vilikuwa diagnosis ectopic pregnancy au labda kutoa ile product of conceptions
hii atoi nani fallopian tube, but also corneal resections. The interstitial portions of the tubes is removed via wedge resections into the uterine cornua. Tunatoa zile interstitial portions ambao ectopic pregnancy ilikuwa imejimplant. Pia kuna oophorectomies. It is indicated only when ovarian ectopic pregnancy occurs and the salvage of the affected ovary is not possible. Tunatoa oophorectomies kama ovary pregnancy imetokea kwenye ovary. For abdominal pregnancy, they rarely reach term and their delivery is bilateral. Mama ambaye ana abdominal pregnancy ambayo ni ectopic pregnancy, hizi mimba huwa zinafanikisha mara chache sana kufika term, na kifika term anazaa kwa operation ya laparotomy. For cervical pregnancy, evacuation can be done. Cervical pregnancy tunafanyia evacuations, tunatoa ile product of conception kwa sababu haita develop kokote. Medical approach tunatumia dawa inaitwa methotrexate 50 mg per meter square. Methotrexate, it is a folic acid antagonist. Folic acid antagonist that interfere with DNA synthesis. Tunajua kwamba after fertilizations ile embryos or zygote iliyofomika kuna high cell division with DNA synthesis. So kama implanti ni labda fallopian tubes, mama tunampa methotrexate 50 mg per meter square. Hii kwa sababu inaenda kuzuia DNA replication, na kama hakuna DNA replication and cell replication, mtoto hataendelea kwa sababu hakuna cell divisions, hakuna cell differentiation. Its actions is principally directed to rapid dividing cells such as trophoblastic cells, route of administration ya EM. Kwa hiyo yenyewe inaenda kuzuia tu cell divisions. Lakini this approach has advantages that it avoid surgery. Sawa, inazuia surgery, but the patient must be counseled that it may take 3 to 4 weeks for ectopic pregnancy to resolve with methotrexate. Lazima mgonjwa ashauriwe, lakini pia apewe taarifa kwamba hii itachukua muda mrefu, kuanzia wiki 3 hadi wiki 4 ndio hiyo ectopic pregnancy itaresolve. Kwa hiyo lazima mgonjwa muinform. Such rate ni 73 hadi 94%. Kwa hiyo efficiency yake ni 73 hadi 94. Treatment failure, utafanya surgical management usually necessary. Kama umefanya hivyo lakini hakuna chochote ambacho kinafanyika, surgical management itahusika. Contraindication. Methotrexate should not be used to women who are breastfeeding or who have immunodeficiency, but also for patients who have liver diseases, renal diseases, blood disorder, peptic ulcer diseases and acute pulmonary disease. Kwa watu wenye shida kama hizi, hii isitumike kwa sababu yenyewe inafanya kazi ya kulower cell division. Alafu kute labda mtu ana blood disorder, alafu unampunguzia cell division kwa kama unamharm. It has a complication of ectopic pregnancy. Complication of ectopic pregnancy it includes severe bleedings ambayo ina cause anemia, kwa sababu mojawapo ya symptom ni bleeding. Kwa atapata anemia mama. Sepsis due to spontaneous bleeding, lakini maternal death kwa sababu amelosi damu, recurrence of ectopic history and infertility kwa sababu tunaweza tukafanyia linear salpingectomies due to continuous bleeding, lakini pia akapata shock due to loss of blood, tubal rupture and organ damage, lakini pia anaweza kupata psychological stress. Kwa nini kila siku anapata ectopic pregnancy? Why herself? Kwa nini sio wengine? Kwa anaweza kupata psychological stress. Recurrence of ectopic pregnancy. Of these women who achieve pregnancy after
an ectopic pregnancy, as many as 27% will have another ectopic pregnancy. Kwa wanawake ambao walikuwa na ectopic pregnancy wanaweza pia wakapata ectopic pregnancy in later, but inaweza kutokea 27%. All patients should be told about the current risk and should notify a physician as soon as menses has been made to determine the location of pregnancy. Kama mama alikuwa ni mjamzito wa ectopic pregnancy, pia akapata ujauzito mwingine, lazima aende akaonana na daktari ili kwamba to know where the location of pregnancy is. Key point, general summary of what we have studied or what we have learned. Ectopic pregnancy is a life-threatening condition kwa sababu ikisa rupture ita prone into massive bleeding. Women need prompt diagnosis and treatment. Lazima mama abi diagnosed lakini pia abi treated promptly. Not all cases present with classical pictures. Always suspect ectopic pregnancy in women of childbearing age with abdominal pains and or vaginal bleeding. Suspect abdominal pain suspect kama mama anaweza kuwa na ectopic pregnancy kama ana low abdominal pain severely. Anaweza kususpect kwamba hii inawezekana ni ectopic pregnancy. Reference, you pass through it. Attention. Early diagnosis of ectopic pregnancy reduce maternal deaths. Kwa ukidiagnose mapema kabisa, kumbe utamsaidia mama kupunguza, yani asife, au pia kupunguza maternal deaths. Okay, this make the end of our session. Now we have finished this session, so in this later we can discuss management or care of man with hydatidiform more. So thank you for listening. Have a good time.